Okay. Good morning, Bhargav. Bhargav, ఇంత ముందు మన క్లాస్ ఏమైనా అయిందా? ఇంతకు ముందు క్లాస్ అయిందా మనకి? లేదు సార్ ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్ సార్. ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట. ఓకే. Some Jayashree has come now. Okay. I think I'll wait for a couple of minutes before others join. Hello, good morning, Jayashree Senangi. Good morning. Can you respond, please? Yeah, you please unmute and respond. Jayashree, mic on, yes, respond, Jayama. Yeah. Good morning. Hello, I'm not able to hear you, Jayashree. Yeah, I think now you're coming. Hello. Are you Hello. able to hear me? Yeah, are you able to hear me? Yes, sir. Okay, good morning, Jayashree. Good morning, sir. So, okay, this is the first class we are having, it seems, in this semester. So, we will be having some classes continuously on Saturdays and Sundays. Of course, tomorrow I will not be having any class as I am otherwise busy tomorrow. Next week onwards, I will be taking. Today, I will take the class. So, Jayashree, you know my name, right? Yeah, sir. Yeah. Okay. Can you please give a brief background as to why you joined journalism course in BA? Now you're in third year, right? Yeah. Can you tell me why? What motivated you to join this course? Jayashree, are you not in a position to answer me? Okay, Bhargav. Sir. Good morning. Good Good morning. morning. Can you tell me what motivated you to join the course? Please feel free. Don't feel shy. This is a way we can improve our communication skills. Yes, sir. Yes, sir. జయశ్రీ భయపడకుండా మాట్లాడాలమ్మా. మన పబ్లిక్ రిలేషన్స్ లో అవసరం చాలా ముఖ్యం. ధైర్యంగా మాట్లాడి ఏం వరి అవ్వద్దమ్మా. భార్గవ్, ఓకే, గో హెడ్. ఎస్ సార్. ద మెయిన్ ఏంటి అంటే నాకు జర్నలిజం తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే విల్ క్వశ్చన్ ఎనీబడి, అంటే మనము ఎవరు వాళ్ళ అర్హత ఏంటి అని లేకుండా మనం ఎవరినైనా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఆఖరికి సీఎం అయినా కానీ వి విల్ మనం దాన్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఒక రైట్ ఉండేది ఒక జర్నలిస్ట్ మాత్రమే. ఓకే, గుడ్ గుడ్. ఓకే, రైట్ రైట్. అంటే సార్ నాకు ఈ పేజ్ మేకర్ ఎడిటింగ్ అంటే మన ఒక కోర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట నేను. దాని వల్ల ఏంటి అంటే ఎడిటింగ్, మన న్యూస్ ఎడిటింగ్ ఇవి చేయడం నేర్చుకొని దాన్ని బట్టి నేను ఇది తీసుకుంటే నాకు ఫర్దర్ గా కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు. Good, good. Okay. Bhargav, okay. You see, recently there was a press conference by KCR for about 2 to 3 hours. ఓకే భార్గవ్, ప్రశ్నించడం మనకు ఒక్కరికి హక్కు ఉంది. అంటే ప్రశ్నించినంత మాత్రాన కూడా ఇప్పుడు సీఎం లాంటి అతన్ని మనం ట్యాకిల్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. జర్నలిస్ట్ అని కూడా వదలలేదు ఆయన, చూసావు కదా. సో at the same time journalists should be aware about the person to whom he is questioning. Sometimes the highly knowledgeable CM like KCR for instance, నేను ఆయనకేం వకాలత్ పలకట్లేదు, బట్ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను. ఏమిటి అంటే ఆయనకు ఉన్నంత సామర్థ్యం మనం చాలా జాగ్రత్తగా, ఎవరికి ఉండదని కాదు, ఉంటుందేమో, మనం చూడలేదు. సో ద జర్నలిస్ట్ యొక్క ఛాలెంజ్ ఇంకా పెద్ద ఛాలెంజ్ అట్లాంటి వాళ్ళని ఎదుర్కోవటం అనమాట. ఎనివే ఇట్స్ అ గుడ్ పాయింట్ దట్ యూ సెడ్. ప్రశ్నించే హక్కు మనకు ఉంటుంది, జర్నలిస్ట్ గా ప్రత్యేక హక్కు ఉంటుంది. బికాస్ మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఒక యాక్ట్ కూడా ఉంది మనకి. వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ ఆర్టికల్ ఉంది మనకి. వీఆర్ ఏబుల్ టు రియల్లీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. Yes, I agree. I am very happy that you have taken journalism as a course, because you're going to be may not make much money. If you are very ethical and truthful and sincere, you will be able to serve the society, because that is what the society actually needs pretty badly. Okay, right? That's what we mean by the role of a journalist. I'm very happy you have given your point very frankly, and that's what I want. Usha, are you in a position to talk? Okay, Bhargav, you can now mute your mic. Usha, can you please unmute? Yes, sir. Yeah. Good morning, Usha. Good morning, sir. Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah. Am I audible, Okay, sir? Usha. Yeah, of course, I'm able to hear you. This is Nagarjuna. Okay, I'll be your lecturer for this subject called public relations for your final year. So I'm just trying to warming up now, because we are still some more students are joining. 3 people have joined, so I thought some more will join. That's why I'm trying to spend some time trying to know who you are. So Usha, what made you to join the journalism course? Sir, actually, I worked as a news reader. Then finally, I faced challenges in understanding the terminology and to come across, learn in detail.
Very good, very good. And to build, it is very much important to build a public relation and sustain with them and understand and analyze the people. Okay, In detail organizing about what is what. It's not about knowing about something, how to present. There should be a certain kind of thing. So I thought okay, if we have well-equipped knowledge, okay, then I'll be a better journalist. okay. So your course is BA Journalism and Mass Communication, right? It is not, but now public relations is a part of that subject. Am I right? Yes, yes, sir. Very good. So we will discuss about public relations today. I will try to tell you why from journalist point of view, because you are going to be a media person. So media person ki public relations and EVT. Yeah, why can I talk in Telugu? No problem. Anybody who doesn't know Telugu, No problem, sir. ठीक है, I will try to put in Telugu now and then. I'll also speak Hindi now and then because to make emphasis. So I try my best to confine to English to a great extent, but now and then I'll also try to speak Telugu or Hindi so that I can make a point more emphatically, right? Very good, Usha. You've said that, and then you also said about public relations. Of course, our today's subject is public relations. Topic is just what exactly is public relations. Why you should know as a journalist, why you should know about public relations సబ్జెక్ట్ ఎందుకు మనకి ఈ బిఏలో థర్డ్ ఇయర్ లో మన పబ్లిక్ రిలేషన్ ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, దీనివల్ల జర్నలిస్ట్ గా ఏంటి ఉపయోగం. నెంబర్ వన్, జనరల్ గా మనకి ఒక పబ్లిక్ తోటి మనం ఎంత ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి హౌ మచ్ వీ నీడ్ టు know about the kind of the public we face from place to place, time to time, country to country, state to state, city to city. Hyderabad ka crowd ek rehta hai, Vijayawada mein crowd alag rehta hai. Public will be different slightly. So we will have to understand how do we gauge the pulse of the public in trying to understand them and trying to maintain cordial relations. Apna, our purpose is not to strain our relations, not to you know no, not to oppose anyone, but we want to see that we are able to understand properly what exactly is in public's mind, and we can also be in a position to communicate to the public what they need to know. What they need to know, because sometimes they may not be able to really know what they need also. So it is sometimes we dictate, or sometimes we not dictate, we decide what information is good for public in general. Okay, Jayashree, are you in a position to talk? ఏమమ్మా మాట్లాడతావమ్మా? Mic on చేసి. Thank you, Usha, for your feedback. Yeah. Jayashree, are you in a position to talk, please? You can put in the chat otherwise. Jayashree, you can use chat. Will you use chat? If you have a problem with the mic, you can use chat, Jayashree. Yeah, I don't know whether she's there or not. Okay, Bhargav is there, Usha is there, right? I think I cannot wait any more further because already 8 minutes. అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు already 8 minutes అయిపోయింది. So we'll try to see today what we mean by public relations. So in your opinion, who are public? Can you tell me who are public in your opinion? Who are public? You can, any one of you can talk. Unmute and talk. Who are public? So public is a group of people other than you and other than you and your family people. Known. Okay. Okay, very good. Right. Now, what exactly we mean by public is to anyone other than you is public. Okay. In your house also there is public. The No, public in this other than sense. a family. Yeah, very good. That's a family. In this sense, we have internal public. Let's assume if you take house as an organization, going to have house journal. Suppose you are working in a company, okay, you are working in a factory, and then you have people there. Your employees, your people, some people will come there, customers may come, suppliers may come, and then there may be people who are working within the organization. Now, those are all also people known as public. To make our understanding easier, we normally divide public into two people. Before we understand what is relations, we will try to understand the concept of what public is. So basically, we can perhaps divide, because so much, I mean, such a wide spectrum of public we have at front of us, we can perhaps, think about internal public and the external public. We can perhaps, divide them into two broad categories, namely the internal and then the
external. Now let us take, there are many people who also decide the success of your organization. Now LIC is going to be, disinvested. They're going to give away. There's a lot of protest, a lot of hangama is going on about LIC when it's making profit making. Why are you selling it and all those things? So is the case with Vizag Steel Plant and all that. Now please remember, for the success of any organization, please remember there are many people who are involved in the success of any organization. Okay, internal and then external. We have internal public, for instance, in an organization, employees. External public, for instance, for an organization can be customers and other stakeholders. Suppose I am a customer of LIC, I am an external public for LIC. But the same colleague of the LIC officer is internal public. One LIC divisional manager, for instance, all his employees are internal public. But when myself, Nagarjuna, goes to the counter of an LIC and pays his premium, I become an external public. So I am the target audience. Now I am the most obvious target audience for public relations, for instance, because I am a prospective customer. So there are many people who have a role, for instance, in the success of your so many people are there, partners may be there, suppliers may be there, people who may invest in your project. Somebody may invest in your project. They may not do anything. They just invest the money. మీరు ఏమేం చేసుకోండి, నేను ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నాను మీకు. స్టార్టప్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేస్తారు. బ్యాంకర్స్ ఉంటారు, ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. End users are those people who buy the product. Say you use the product, you go to DMart and buy the product, and then you use that product. You are end user. Suppose toothpaste కొంటారు, toothpaste వాడతారు, అప్పుడు మీరు end user అవుతారు. Or people who try to educators, competitors, investors, employees and their families, employees and their families, and the community in which you do business. So yes, in a way, what the kind of a human relations, why I try to tell you that within the house also I call them as, when you want to maintain human relations within a family also. There is nowadays, there's a very big challenge within the family also, relations. Though we don't call it as public relations, we call that perhaps as a human relations also. Okay, now one of the most important things that you should know in public relations is that it is basically you are able to maintain these relations and the connectivity. You are related to someone, you are connected to someone. Now you are able to connect to someone only when you are able to adopt two-way traffic, not the one-way traffic that we often see on the roads. So what do we mean by two-way traffic? Can you tell me? Can any one of you tell me? Two-way traffic. What do you mean by two-way traffic? In Where the communication. communication is happening in the both the ends, sir. Yeah. Okay, very good. Right now, you are talking to me and I am talking to you. Right now, I have adopted a two-way communication. So I will be able to maintain with my students. I'm a teacher. I'll be able to maintain good relations with my students only if I allow my students also to speak. After they listen to me, if they speak to me, I will be able to understand that they are in a position to understand what I am trying to make them understand. Suppose you get back, ఏంటో సార్ మీరైతే బడబడబడ చెప్పేస్తూ పోతున్నారు, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది, నాకు అర్థం కావట్లేదు అని మీరు నాకు చెప్పారనుకోండి. అప్పుడు now what has happened? So there is some problem in the communication. So I have to repair it. I have to see, okay, Usha has said this. So I will have to now tune my way of talking to you in such a way that you are able to understand almost everything that I am trying to say. Now, one of the two important things that you should know is that in any communication process, it is two-way. So there is one listener, then there is one speaker. But the speaker can become listener, and the listener can become speaker. Now, when these things happen, then it is known as a two-way communication process. This is the only thing that can really help in maintaining, in generating goodwill. నా మాట విన్నాడు ఆయన, నాకు అర్థం కాకపోతే చాలా ఓర్పు సహనంతో నాకు అర్థమయ్యేట్లు చెప్పాడు. So I am trying to generate some goodwill when I am trying to communicate with my students. My students are the internal public for me in Open University, for instance.
even though they are coming from some outside people and all. They are like my, they are like my own group, and they're like my own class. So I am able to generate goodwill when I am able to allow you people also to tell whether you are able to understand, and whether when I allow you to communicate, I will be able to get better cooperation, better understanding, then definitely a good amount of goodwill. And that is one of the most important things that happens, whether it is within internal or it is internal and external. Okay, whether it's internal, like for instance, a supervisor talks to his employees, he maintains a very good rapport, he maintains a very good relationship. He is able to do that because he is in a position to have that kind of a communication, cordial, harmonious, and is in a giving freedom to the others also. So now when we talk about, so many definitions are there for public relations. Actually, hell, so many are there. So many people have defined in their own way. So how will you define? What is the best way of defining public relations? Because you may be having a question in short answer, define public relations. At that time you can try to give, two or three definitions that have been given in your textbook. Batti batti రాయాలని లేదు. మీరు try to understand and try to give that, and then how you are trying to, define public relations. One of the best ways is that, the art or science of developing a reciprocal understanding and goodwill. Can you tell me the meaning of reciprocal? తెలుగులో ఏమంటారు తెలుసా? తెలుగులో ఏమంటారు reciprocal ని? శ్రావణి, can you answer? Ravani, you can answer if you want to. What is the meaning of reciprocal? I'll type it in the message chat. Okay. Can you tell me what is the meaning of reciprocal? So I have typed it in the chat. Can you please look at that word reciprocal? So one of the definitions is what we call it as reciprocal. How do you, art or science of developing reciprocal understanding and goodwill? So what happens if it is not reciprocal? What happens if there is no goodwill? What happens? Anyone can answer. It's not that only Shravani and Kazi. Everyone answer. Bhargav, Usha, anyone can answer. Jayashree also can answer. Bhargav, can you answer? What is the meaning of reciprocal? I have put it in the chat. Sir, Yeah, Usha. it Yeah, may Usha, go ahead. maybe the reciprocal here the word is describing about the relationship between the client and the Okay, subject, very sir. good. Yeah, fine, very good. Say, for instance, a salesman is there. He is able to sell. He's able to talk to the client pretty well, and the client is able to understand. And the client reciprocates, maybe by giving an order, or maybe by promising that person who has communicated to him. So there is a very good relationship. Reciprocal and Telugulo, స్వచ్ఛమైన తెలుగు వచ్చా నీకు ఉషా? వచ్చు సార్, తెలుగు వచ్చు. Okay, very good. See, in Telugulo ఏమంటారు? Reciprocal means ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం. Suppose when does that not happen? When I don't understand, I'll not be able to cooperate with you. When I don't understand what you're trying to say, I may request you to kindly repeat, or try to explain me in a different way, or maybe a simple way. కొంచెం సింపుల్ గా అర్థమయ్యేట్లు చెప్పండి అంటాం మనం. సో అర్థమయ్యేట్లు చెప్పినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా రెసిప్రోకల్ అయిపోతుంది. That is what we mean by reciprocal. So one of the best definitions, a very simple one-line definition, is the art. Public relations can be defined as the art or science of developing reciprocal understanding and goodwill. Now, why do you use the word science? Art ఎందుకంటామంటే మన యొక్క what we call it as, one second. Anurag, I am in a class. Can you talk to Pinni otherwise? So what we mean by uh, understanding, reciprocal understanding, is to ensure that the other person is in a position to understand me correctly, and there might develop a kind of a bonding, so that he is in a position to reciprocate it, reply,
or get back to you or giving a good feedback. Art ante okay, art ante enti, for instance oka good salesman untadu, ఓ సేల్స్మెన్ మిమ్మల్ని బుట్టలో వేస్తాడు, ఏదో ఒకటి మంచిగా మాట్లాడతాడు. Now he is communicating in such a way you're tempted and you're buying the product. So you go to Bajaj showroom, you're seeing all kinds of TVs or say air coolers or air conditioners, but you are impressed by the way he is communicating, and you are impressed by the way he is describing a product, and you have been attracted to buy the product. So what has happened is that he has used his art of communication. He has used some creativity. He has already studied you. He has seen your body language. He has seen you. He is able to see the appreciation in your expression of you are trying to understand what this man is trying to say. So he has used the art. But what is science then? Can you tell me what is science of developing reciprocal understanding? What is science? So you take that only as an example. What I said is example, for instance. What is science? Science of SCIENCE. Understanding between two people, two people's agreement. Okay. Usha, why do we say science? Why do we say science? Art is good. Art అర్థమైంది మీకు. నేను ఎంత మిమ్మల్ని ఆకర్షణీయంగా చెప్పానో, or I'm trying my best to communicate in such a way that you're attracted to what I'm trying to say. Maybe my language, maybe my sweetness in approaching, or maybe my cordiality, na maybe my vinamrata antam. All these things you like to wear, behavior, maybe my body language. You could, and I used all my techniques of or art in trying my best to communicate to you. What is science? Now science is one important thing. Can you tell me what happens in science normally in that subject? Science, simple subject. Science lo ఏమవుతుంది normal గా చెప్పండి. What happens in the word science? Now you all might have studied during your school or intermediate or 10th class also in science subject. What is that you adopt in science? You adopt in science what you call it as a sort of a discipline, a sort of a step by step. So when it comes to science, what is happening is it is nothing but step by step approach. So when you study MBA, they will teach you not only the art of communication, but also the science of communication. So the way you try to adopt yourself, to adapt yourself, adopt yourself, how do you approach it? So there is a particular methodology. For instance, you are an Infosys employee, you follow the principles or perhaps the standards or the SOPs. When you follow the SOPs, you know what is SOP, right? All of you know SOP? Can anyone tell me what is SOP? Bhargav or Usha can tell me what is SOP. Have you heard about SOP? No, Standard sir. operations, sir, which are required. Very good. Standard operating procedures, standard operation systems or rules that you have. So science and suppose you are working BHL and you are a PRO and you are an excellent communicator. Adi no problem. The art of communication meelo chala bagundi. But మీరు BHL అనుగుణంగా you will follow what is known as the science of SCIENC of developing reciprocal understanding. That is one of the definitions. There's so many other definitions also given by Public Relations Society of America or Chartered Institute of Public Relations. These are all international bodies or some of these things that have been given. And we have here in our India also a father of public relations who is in fact the founder of this course for Open University also right from the beginning, from since 35 years, 40 years onward. He has been the father. Unfortunately, recently he passed away. He is one particular, this person has given a beautiful definition. He has given a very beautiful definition. C.V. Narasimha Reddy, Dr. C.V. Narasimha Reddy has given a very beautiful definition. And I want all of you to try to, keep that in mind because he has given the definition suiting the Indian conditions. ఎక్కడో అమెరికాలో ఆస్ట్రేలియాలో స్విట్జర్లాండ్లో కాదు, ఇండియాలో మన గ్రౌండ్ రియాలిటీ ప్రకారంగా సివి నరసింహారెడ్డి గారు ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్? హీ సెడ్ ఈజ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ టూ-వే కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్.
ఇప్పుడు మనం చేసిందంతా అదే అనమాట. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టాక్ టు షా ఆర్ భార్గవ్ ఆర్ సే Jayashree or whoever it is, we are trying to talk, Ravani, I'm trying to talk. The management of two-way communication process, say, between an organization and its public to promote the corporate mission. So why do we maintain that with the public a kind of a communication is to promote. There is a purpose, there is an objective, there is an aim when we are trying to maintain, trying to define the public relation management of two-way communication process. We are managing this communication process between whom, between an organization and its public. Why are we doing this? What is that I am going to get? What is that the organization is going to get? What is that the public is going to get? What means it is mainly to promote the corporate mission. So most of these multinational companies corporate outlook. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ అనే వర్డ్ చాలా ఈజీ. మీరందరూ కూడా కార్పొరేట్ బాడీకి ఉద్యోగానికి ట్రై చేస్తారు బికాజ్ యూ వాంట్ టు బి సెటిల్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దే హ్యావ్ సర్టన్ strict discipline, they have certain everything with which you feel you should work. Corporate mission. So every organization has its mission. MISSION. మిషన్ అంటే మన ఈ సంస్థ దీనికోసం. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక పెద్ద సంస్థలో వెళ్తే అక్కడ మిషన్ స్టేట్మెంట్ అని ఉంటుంది, ఎంట్రన్స్ లోనే ఉంటుంది, రిసెప్షన్ లోనే ఉంటుంది. ఏంటి మా మోటో ఇది, మా యొక్క మోటో ఇది, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. సో టు ప్రమోట్ ది కార్పొరేట్ మిషన్, to promote the services that the company provides to, or the organization provides, to promote the products, to promote the reputation, and to increase the reputation and gain public understanding ఎవరి ఒక్క పరువు పోయినా సంస్థ యొక్క పరువు పోయింది అనుకుంటారు పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఎవరు ఏ ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ అయినా కూడా ఆ ఇన్సిడెంట్ మా పరువే తీసేస్తుంది. So once what happened, Infosys had to pay some millions of dollars to to remove some image of some, because of some employee was involved in some sexual harassment, because of which the Infosys company had to pay a lot of money because it wanted to save its reputation. మా కంపెనీ అటువంటి కంపెనీ కాదు. ఒకవేళ అటువంటి కంపెనీ అయితే దానికి తగిన చర్య తీసుకొని మేము ఇమీడియట్ గా దానికి నష్టపరిహారం ఇచ్చేసాము, కంపెన్సేషన్ ఇచ్చేసాము, దాన్ని మేము ఎమికబుల్ గా సెటిల్ చేసాము ఎటువంటి విషయంలో కూడా. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్, నాట్ సింప్లీ. ఓకే, ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ two-way communication process అంటే ఏంటి, బిట్వీన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్స్ పబ్లిక్ ఈస్ టు ప్రమోట్ ది కార్పొరేట్ మిషన్, సర్వీసెస్, ప్రోడక్ట్స్, రెప్యుటేషన్. ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ఓకే, పెద్ద ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది, సికింద్రాబాద్ క్లబ్ మొన్న తగలబడిపోయింది. మేబీ ద పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ సికింద్రాబాద్ క్లబ్ విల్ ట్రై హిస్ బెస్ట్ టు సేవ్ ద రెప్యుటేషన్. ఇంత పెద్ద క్లబ్, ఇంత రెప్యూటెడ్ క్లబ్ అలా ఎలా అంటుకుంది, మొత్తం బోర్డు ఎలా అయిపోయింది. సో హీ విల్ ట్రై బెస్ట్ టు గెట్ బ్యాక్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ టెల్ దమ్ ద కరెక్ట్ పొజిషన్ విచ్ ఇంక్లూడ్ ద ట్రూత్ ఆల్సో. షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది, ఇట్లా అయింది, అట్లా అయింది. రెప్యుటేషన్ కంప్లీట్ గా దిగజారిపోకుండా కాపాడే దాన్ని కూడా రెప్యుటేషన్, ఆర్ దాన్ని ఫర్దర్ ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు. ఇంకా వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ మోర్ ఆన్ దిస్ ఆల్సో, you can try to say, and gain public understanding. What's the most important thing, that the most important definition of a public relations is that it is actually nothing but managing a communication process two way. అంటే ఎప్పుడు మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తే యు ఆర్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ దట్ యు గెట్. ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా మీరు మళ్ళీ దానికి రెస్పాండ్ అవుతారు. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు ఫీడ్బ్యాక్, నాకు ఇచ్చారు, సార్ మీరు ఏదేదో చెప్తున్నారు, ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో, హిందీలో ఏదో చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు, నాకు అర్థం కావట్లేదు అని మీరు నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చి నాకు హెల్ప్ చేశారు, నన్ను నొప్పించలేదు. You have helped me because you have spoken the truth. Then I will take that feedback and try to mend myself, and then again get back to feedback. Feedback ఇవ్వటాన్ని feed forward అంటాం. So we try to get back to you. So please remember, one of any definition, ఇప్పుడు మనం ఒక 10 డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ తీస్తే అమ్మో ఈ 10 డెఫినేషన్ రాయాలని అని అంటున్నాం. అందులోంచి ఒక 2-3 మీరు చక్కగా చూడండి.
బట్టి పట్టక్కర్లేదు. Try to understand that and then try to say, Dr. C.V. Narasimhareddy, say father of public relations in India, has defined like this. ఎవరు ఎటువంటి డెఫినేషన్స్ ఇచ్చినా, anyone who gives any definition of public relations, there are 6 things that are very important. ఈ 6 కవర్ అయ్యాయా లేదా ఆ డెఫినేషన్ లో చూసుకోండి. ఏంటి ఈ 6? వన్ ఈజ్ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఎలిమెంట్స్, ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్. Okay, the definition based on 6 elements. One is organization. One is the objectives or the services or the products that the organization sells or renders. That is the second element. Then it has 2 publics. One is the internal and the external. Then fourth element is our management. Are they in a position to do that kind of a management? So, and fifth is the two-way communication process. Sixth is the public understanding towards organizational excellence. Okay, so what happens? So you are a public relation officer, and then you are able to you are able to maintain and you project the image of your organization in such a way that the public understands. Company ho to aisa ho. So itla undali. Company organization ante ila undali. Inta professional ga undi. So that is possible because you have done your job as PRO. You have done your effective public relations and you have created a kind of an image in the public that here is a professional organization. Whether it's Infosys or any company, for instance, any company that you say, enta professional ga unnaru. And one thing you must always know that in Telangana, in the entire, compared to most of the other states in country, right now Telangana is in the forefront when it comes to when it comes to the practice of excellent public relations, and always winning appreciation from the even the most bitterest critic. The more central government right now పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంత యుద్ధం జరుగుతున్నా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో మొన్న ఒకతను వచ్చి, ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మినిస్టర్ వచ్చి ఇక్కడ పొగిడాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? We are in a position to maintain that kind of an image, that kind of a reputation, that kind of an understanding, that kind of a public relations, that nobody is really trying to pinpoint and nobody is able to politicize what we are trying to maintaining. So maintaining the standards. So all the 6 elements would be what is known as the public relation part of it. So we have tried to see in today's right now so far for about half an hour we have discussed what exactly is public, what exactly is relations, and we also discussed that we tried to say that these two are direct. These two words, public relations, are linked mostly to the way we communicate and to the way we get back the communication. So we have discussed that it is a two-way process, and we also discussed that public relations is a profession. It is a profession. So it is based on art of communication. It is based on science of communication. It is based on body language, or it is based on the way we try to talk and the content of what we talk. And it is also the way that we stick to certain standards. మనం ఒక లక్ష్మణ్ రేఖ గీసుకుంటాం, ఆ లక్ష్మణ్ రేఖని దాటం. అంటే ఏంటి? We follow our own ethics, we follow our own procedures, we follow our own standards, as you said, standard operating procedures, SOP అంటాం దాన్ని. We are following that. So as the main ఏంటంటే key elements of public relation ఏంటి? ఒక ప్రొఫెషన్ గా గుర్తిస్తున్నాం. ఎవరిని గుర్తిస్తాం? పబ్లిక్ ని గుర్తిస్తున్నాం. ఎవరు ఈ పబ్లిక్? 2 రకాలు. ఎవరెవరు? ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు, లైక్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వీళ్ళందరూ ఒక పర్టికులర్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఉంటారు, వీళ్ళందరూ ఒకటే. వీళ్ళల్లో ఇంటర్నల్ ఎంత తేడాలు, లైక్ మన ఫ్యామిలీలో ఎంత తేడా ఉన్నా మనం ఫ్యామిలీగా ఒకటిగానే ఉంటాం బయట ప్రపంచానికి. సేమ్ థింగ్ విత్ ఇంటర్నల్ పబ్లిక్. దే ఆర్ ఆల్ టుగెదర్. దే హ్యావ్ ఎ కామన్ ఇంట్రెస్ట్, they have a common goal, they have a common profession, they have a common occupation. All are there. For instance, say internal public. Let us take external public. External public are those people, customers who buy the product. Okay, there may be people, end users, or there may be people who may supply the raw material.
There may be people who distribute that material. So there may be so many other people who are involved. There may be people who invest. There may be people who are shareholders. There may be general public also. All those people are known as the external public. బయట ఉంటారు, గేట్ బయట ఉండే ప్రతి వ్యక్తి మీ సంస్థతో కనెక్షన్ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ పబ్లిక్ అయిపోతారు. గేట్ లోపల ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి మీ సంస్థతోటే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ పబ్లిక్. ఈ ఇంటర్నల్ పబ్లిక్ ఎక్స్టర్నల్ పబ్లిక్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ బాగా ఉన్నంత వరకు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఈజ్ కార్డియల్, ఈజ్ కండ్యూసివ్, ఈజ్ వెరీ హార్మోనియస్. Then you have proved that. And who is responsible for that? You as a student of public relations today, and tomorrow when you become a PRO, you are responsible for this strong cable. ఒక కేబుల్ వేస్తాం మనకి కేబుల్ నెట్వర్క్ వాడు కేబుల్ ఇస్తాడు, ట్రాన్స్మిషన్ ఎందుకు బాగుంటుంది? యు ఆర్ ద కేబుల్ between these two types of public, and you are able to maintain the excellent relations that you are actually supposed to do. So the art of conducting any program, for instance, you are managing it. Now a public relation officer is also known as, sometimes ఒక్కోసారి వీళ్ళని ఏమంటాం అంటే ఈవెంట్ మేనేజర్ అంటాం. అన్ని మేము చూసుకుంటాం సార్, మీరు వదిలేయండి, మేము అంతా చూసుకుంటా ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో పెళ్లి కూడా అవుట్ సోర్స్ చేస్తున్నారు. ఎవరిని ఏమనద్దు, మొత్తం డబ్బులు ఇచ్చేయండి, మొత్తం మేము చేసిపోతాం అంట. So how is that you are able to manage? ఇంకా ఇప్పుడు nowadays everybody deep cleaning అని ఒకటి ఉంది. మీకు తెలుసా వాట్ ఇస్ డీప్ క్లీనింగ్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ డీప్ క్లీనింగ్? డీప్ క్లీనింగ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అర్బన్ క్లాప్ అని. విన్నారా అర్బన్ క్లాప్ అని? హ్యావ్ యూ హర్డ్? ఎనీవన్? భార్గవ్, have you heard the word, or Jayashree or Usha or Shravani? Have you heard the meaning of urban clap? వీళ్ళు ఏదో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇది. ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? యూ ఓన్లీ సే యూ వాంట్ డీప్ క్లీనింగ్, దే విల్ కమ్ అండ్ క్లీన్ యువర్ హౌస్ ప్రొఫెషనల్లీ, ఓకే, వితౌట్ ఎనీ ఇరిటేషన్ టు యూ. మీరే చేయండి. అడ్డా దగ్గరికి వెళ్ళి కూలి వాడిని తీసుకొచ్చి మీరు చేయించి చూడండి. అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. ఓమో, ఎంత తలకాయ నొప్పి పెట్టాడు, వీటితో పని చేయించడం మన వల్ల కాలేదు. బట్ అర్బన్ క్లాప్ అనే ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసింది? A person who knows what is public relations, in addition to his work, you will pay him 3,000 rupees, he will come and clean the house entirely in such a way that you will call back urban clap and tell, excellent, and I want to clap this urban clap and all. Why you are able to do that? Because now that is where professionalism has come, that is where scientific approach has come, that is where discipline has come, that is where step by step approach has come, that is where, as Usha said rightly, understanding between two peoples, that is where the agreement has come. So this is what we mean by the definition of public relations. These are all the key elements in a matter, like managing and also policy. You also have a set of a policy, your organization has a policy, and you are not going to deviate from that policy. And then you're also involving the mass media. So to do this public relations, you're involving the mass media. Mass media ante enti? Can you tell me what is mass media? What all constitute mass media? What are all the items that come under mass media? Can anyone tell me, please? Yeah, mass media. So anything that is concerned with, okay, anything that's concerned with newspapers, magazines, television, radio, motion pictures, now social media, internet. So what happens is that if you are a public relation officer, you are going to adopt this kind of a multimedia approach. You may give some information to newspapers as well as to television as well as to radio, or maybe you will put it in your Facebook, or maybe in Twitter also. So what is that you are adopting is a multimedia approach when you want to give a news, when you want to give some information, when you want to remove misunderstanding from public.
or when you want to enhance the reputation of your organization, you will make use of different types of mass media, like newspapers, like magazines, like television, like radio, like motion picture, sometimes even film also. Smoking is injurious to health. We know how we are trying to spread this public message through various media. So what are we adopting? We are adopting multimedia approach, and we are also hiring some big people. Rahul Dravid comes and tells you not to smoke because the cancer is a big problem. Like that, he may tell, or Tendulkar may come, or maybe anybody else may come, and Amitabh Bachchan may come. Okay, like that, you will have all kinds of people who will be coming in to the media and try to communicate some. So this is also a key element of public relations. Then advertising. So public relations అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ ఏ రూపంలో కూడా చేయొచ్చు. Maybe you can give sometimes a paid advertisement, a full page advertisement. Now you know what is happening is that in Muchintal today, Prime Minister is coming. Muchintallo Ramanujacharya ka పెద్ద విగ్రహం రాబో 3 days నుంచి they are doing complete mass public relations through mass media. They're trying their best to advertise. They're trying their best to convey to the people the significance of Muchintal, that ashramam, the Ramanujacharya, the Statue of Equality. Prime Minister is coming. Ramnath Kovind is coming on 13th. CM is there. The whole country is now focusing on this particular thing. So, in order to spread the message, you are using different kinds of mass media also. ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ పబ్లిక్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి, లాబియింగ్ కూడా చేస్తాం. లాబియింగ్ అంటే ఒక రకమైన ఏదైనా మంచి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎమ్మెల్యేస్ మధ్యలో వి ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు సీ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దెమ్ అంటే డబ్బులు ఇచ్చి రాంగ్ మీన్స్ కాదు. ఒక ప్రాజెక్ట్ చాలా అవసరం ఉంది మనకి ఇక్కడ, అప్పుడు మనం వి ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్, వి ట్రై అవర్ బెస్ట్ టు educate the legislature so that they are going to vote in the parliament, so in the interest of the organization. All those things you can also do a part of public relations. Then you also try to convey news in all about what's happening. When you want to convey news, it can be accidental, like the fire accident of Secretariat Club. A public relation officer immediately will give a press statement. అందరికి ఎవరికి అపోహలు పెట్టుకోవద్దు, ఎవరు రాలేదు, ఎవరు తగలబెట్టలేదు, ఎవరు శత్రువులు లేరు, ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది, దానివల్ల ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది, రాత్రి 2ంటికి అయింది, సో దాని మీద మేము ఆరా తీస్తున్నాము, సూన్ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ. అట్లా మీరు ఇమీడియట్ న్యూస్ కన్వే చేస్తున్నారు. సో దట్ మీ ఇమేజ్ పబ్లిక్ లో ఆల్రెడీ మంచి ఇమేజ్ ఉన్నది కాస్త ఫర్దర్ పాడవకుండా ఒక బ్రేక్ లేస్తున్నారు. సో న్యూస్ ఆల్సో యూ ట్రై టు గివ్. ఇట్ కెన్ బి యాక్సిడెంటల్, it can be incidental, or it can be planned. So you want to come up with some new project. Okay, so you want to come up with some new project, then you will be in a position to actually, what you call it as, the way we try to retain the image of our organization. These are all the key elements. Publicity istamu, ప్రమోట్ చేస్తాము, మీడియా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం, ప్రెస్ వాళ్ళతో కూడా భార్గవ్ వాస్ టెల్లింగ్, మీడియా ప్రశ్నించే హక్కు ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీడియా వాడే మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాడు, మీరు పిఆర్ఓ కాబట్టి మీరు మీడియాని ఫేస్ చేస్తున్నారు, హీ విల్ క్వశ్చన్ యూ. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ సచ్ ఆన్సర్స్ విచ్ షుడ్ నాట్ ఇరిటేట్ ద మీడియా, which should satisfy the media, which should convince the media. And the media is in a position to write something in your favor, not as a chamchagiri, but fact. Or ఇంత బాగా చెప్పాడు ఇది అండి అని మీరు ఫ్యాక్ట్ పెడుతున్నారు. So people will have very good understanding of your organization, because as PRO, maybe as PRO, Bhargav has tried to communicate with the press what he wanted to say, without any feeling of mari ji huzur ani mari pradeyapadu కాకుండా, mari at the same time arrogant గా ఏమైతే రాసుకోపో అని అనలేడు, బట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ప్రొఫెషనల్ గా భార్గవ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ క్లియర్లీ, ఇదండి వాస్తవం, ఇదండి జరిగింది, ఇది మేము స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నాము, ఇది మేము ఆశిస్తున్నాము, సో వీ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి మీరు చెప్పినప్పుడు, దెన్ యూఆర్ రియలీ ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ ప్రమోట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. సో ప్రాపగండా కూడా చేసుకుంటాం ఒక్కోసారి. వీ ఆల్సో ప్రాపగండా, maybe pamphlets, maybe literature, maybe advertisements, we also do that. And we also sometimes deal with the communicating with the citizens and groups in the vicinity. Maybe something has happened, then maybe neighborhood lo వాళ్ళతో కూడా మంచి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి.
మనం ఎప్పుడు నేబర్స్ తోటి మనం బాగుంటే మనకి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి వస్తారు. మన ఇల్లు తగలబడుతున్నప్పుడు ఒక బకెట్ నీళ్లు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు నేబర్సే. ఫైర్ స్టేషన్ కన్నా ముందు వాళ్ళు వస్తారు. సో కమ్యూనిటీ రిలేషన్స్ మీన్స్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ rapport with all the people who live around the organization. So maybe they will do corporate social responsibility. They may try to provide them some good drinking water, or maybe they may conduct some good celebrations, or maybe they give scholarship to some of the children. They may do so many activities also. All this become what is known as part of community relations. So is the case in case of ethics also. Please remember, you should always be ethical. We should never overstep. We should never cross the line. We should have moral standards. So dealing with government relations also, sometimes with government, how you behave, how what are all those things. So far what we try to see is that all these are the elements used in practice of public relations. This is what we try to see today. And if you have got any doubts, you please ask me before I go to the next topic. Why do we need public relations? I will tell you why do we need. So far I have defined to you what is public relations, what are the benefits of public relations, what are the losses if we don't maintain public relations. If you have any doubt, you can feel free to ask me. I'll give you a minute. Yeah, somebody, JS has put a newspaper and radio that reach a large number of people. Jayashree has put that. Yes, Jayashree, you're right. These are all part of mass media. Through radio, we can communicate. Through newspaper, radio, of course, one of the best medium because you can. ఎక్కడో అడవిలో ఉన్నా కూడా మన ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేస్తుంది. Yes, you're right. Newspaper and radio reach a large number of people. You can make use of this as a medium of communication. Yes. Any other doubts? So again, to simplify what we so far discussed, I'm moving forward now. Okay, I assume that you don't have any doubt. I assume that you have understood everything. You will have no doubt. If you have understood nothing, you will have no doubt. So I hope you understood everything. I'm always very optimistic. I'm very positive based, positive oriented, not corona positive. Please, అదొక్కటే corona positive తప్ప మిగతావన్నీ పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఓకే, రైట్. నా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దట్ పబ్లిక్ రిలేషన్ యొక్క మక్సద్ అంటారు ఉర్దూ వర్డ్, అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఎయిమ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టు అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్. So we need to attract the public. We just simply public also needs some kind of masala, some kind of drama, some kind of theatrics, where we have to attract the attention of the public. Let the public attract attention of the public. Maybe most of the time public is attracted toward very big hoardings, very big posters. Why they're attracted? Because such a big picture. What is this? Let me see. Okay, maybe a good message, public message from say Coromandel fertilizers. ఇవాళ ఏంది వాడు పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ హోర్డింగ్ పెడతాడు ఎక్కడో బేగంపేటలో ఫ్లైఓవర్ దగ్గర. ఎందుకు పెట్టాలి? అది పెట్టడానికి అతనికి 30,000 ఖర్చు అవుతుంది. 30,000 ఖర్చు పెట్టి ఊరికే ఎందుకు పెడతాడు? బట్ ఈజ్ అట్రాక్టింగ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ బై గివింగ్ వన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మెసేజ్. సేవ్ వాటర్ అంటాడు, ఒక చుక్క మీ నీటి బొట్టు అలా పడేస్తాడు. సేవ్ వాటర్ అంటాడు. వాడికి ఏం వస్తుంది? వాడికి ఏమీ రాదు, బట్ వాడికి గుడ్ విల్ వస్తుంది. సో వాడు అక్కడ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేశాడు. ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ ది అటెన్షన్. సేవ్ వాటర్. ఓకే, ఇంటికి వెళ్తే we should not throw water like that. Water is precious thing. So you have done your job. So in public relations, our aim is to attract attention, to win belief. Yes, you are now able to believe, but we have to save water. That is a fact. To win belief, nammandi ma quality lo marpu undadu. సో టు విన్ బిలీవ్ అంటే ఇప్పుడు కెంటక్కీ ఫ్రైడ్ చికెన్ వాడు, మెక్డొనాల్డ్ బర్గర్ వాడు, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా, పిజ్జా హట్ వాడు, ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా, నేను దగ్గర దగ్గర 13 దేశాల్లో పిజ్జా తిన్నాను. ఎక్కడున్నా కూడా పిజ్జా సేమ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. అదేంటారు బాబు వీడు ఎలా? ఎందుకంటే ఈజ్ ఏబుల్ టు విన్ ద బిలీఫ్. అంటే క్వాలిటీలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. నన్ను తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడో టింబక్టు అనే దేశంలో పడేశారు. అక్కడ ఒక పిజ్జా హట్ ఉంటుంది. అక్కడ పోయి పిజ్జా తింటే కూడా మళ్ళీ సేమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ సే బేగంపేట్. సో విచ్ మీన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు విన్ ద బిలీఫ్. And this is possible. All this is what is the exercise of public relation, to impart understanding.
One is able to understand an organization, convince the people that here is an organization which believes in quality, which believes in punctuality, perhaps, which believes in deadlines, which believes in ensuring that customer satisfaction. Customer is the king. So that is possible when you are able to do what is known as the public relation acts. These are all known as the acts. So please remember, if you are a PRO, please remember, you are at the heart of the organization. Many times they will look towards you. ఏమయ్యా ఇలా పబ్లిక్ ఇలా అర్థం చేసుకుంటుంది, ఇంత అపార్థం చేసుకుంది ఏంటి, మనం ఏం చేద్దాం. అప్పుడు భార్గవ్ రంగంలో దిగుతాడు. దిగి లేదు సార్ మనం ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం, బికాజ్ హీ హాజ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఎ లాట్ అబౌట్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్. He has understood what we mean. So he may try to give some strategies, some techniques of how to improve the image or how to help the organization to maintain. So, what is the message that the management wants to give? Bhargav will help to whom, you know very well to whom you should impart, to the public, and how. How and like how our Shravani was telling, it can be through, how and it can be through, like how Jayashree was saying, it can be through newspaper or radio. To whom? It is to public. So, ఏం మెసేజ్ ఎవరికి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నారు మీరు? ఓకే, ఈ విలేజ్లో వాళ్ళకి యూత్ కా లేకపోతే అందరికి కలిపా ఎట్లా, హౌ ఆర్ యూ ట్రయింగ్ టు give? That is what we mean by that. Also the way you try to put forth your PR program. So always remember, you will not be able to do anything if you are not able to understand what is actually your nature of your company, of your organization. Okay, and what is the purpose for which your company is working. So you should be able to understand, and you understand properly to communicate this understanding to the public. So effect of communication. So ఇలా అంటే పబ్లిక్ ఎలా రెస్పాండ్ అయింది, రేడియో ద్వారా చెప్తే పబ్లిక్ ఎలా రెస్పాండ్ అయింది, రేడియో ద్వారా చెప్తే వాళ్ళకి కొంతమంది విన్నారు కానీ అర్థం కాలేదు, అయితే టీవీ ద్వారా చెప్తే చూశారు కాబట్టి విన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ అర్థమైంది, కానీ ఒక 3 minutes చూశారు కాబట్టి అందరికీ అర్థం కాలేకపోయింది. సో న్యూస్ పేపర్ ద్వారా ఇస్తే న్యూస్ పేపర్ ద్వారా ఇచ్చారు, వాడు చదువుకున్నాడు కానీ చదువులేని వాడి సంగతి ఏమిటి. సో అన్నిటికీ ప్రశ్నలు వస్తాయి, కౌంటర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ ఇవన్నీ డిసైడ్ చేసి, దీని యొక్క కాన్సిక్వెన్సెస్ అంతా డిసైడ్ చేసి, he will take this in such a way that his aim is to see that the society or the kind of a public with whom he is in touch is in a position to be a better informed. It is a better informed society. So please remember, a public relation officer has a very big role. అయితే చాలా మంది ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏంటి అంటే, మెనీ టైమ్స్ మన వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారంటే పబ్లిక్ రిలేషన్స్ అంటే ప్రోపగండా అంటే ఒకటేనా. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ప్రోపగండా? What is propaganda? What is public relations? Can anyone tell me what is propaganda? Can you tell me? Can anyone tell me? Usha, you can try to chip in. Shravani, I don't know whether Bhargav is there. Yeah, Bhargav is not there. I think he has gone. Are you there, Bhargav? Yeah, he's not there. Usha, can you respond? What is propaganda? Suppose I ask you the difference between propaganda and public relations. Can you tell me what could be the difference? ఏమైనా ఉంటుందా అసలు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? Yeah, okay, let me tell you. Okay, public relations is something where you are very clear, you're very disciplined, you're very professional. But it is not so in case of propaganda. Propaganda ఏమవుతుందంటే నేను నాగార్జున మాటనే వినాలి, అది మంచైనా చెడైనా నాకు తెలియదు, but I want to publicize that. So what I am doing propaganda, which is not exactly correct. So propaganda means I can use words and ఇంకా డబల్ మీనింగ్ వర్డ్స్ వాడతాను, నా సెల్ఫిష్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి, నెగటివ్ ఉంటుంది, అందులో మేబీ ఫియర్ ఉంటుంది, హేట్రెడ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రతిసారి మనం ఏమంటాం,
Every time we say a particular political party is a communal party, they are always spreading hatred, whether it's Hindus or Muslims or Christians or Sikhs. So when somebody tries to say prejudicial, one-sided, partial, okay, deliberate, intentional, all those things comes under what is known as what you call it as the propaganda. Somebody provokes, వెళ్ళండి చంపండి అక్కడ వేసి చేయండి అక్కడ ఇది చేసి రండి. No, that is అబద్ధాన్ని స్ప్రెడ్ చేయటానికి కూడా ప్రాపగండా, నిజాన్ని కప్పిపుచ్చటానికి కూడా ప్రాపగండా, లేకపోతే నిజాన్ని కానీ అబద్ధాన్ని కానీ ట్విస్ట్ చేసి చెప్పటాన్ని ప్రాపగండా, ప్రొవొకేషన్ ఊరికే రెచ్చగొట్టడానికి కూడా ప్రాపగండా అంటారు. ఒక సైడ్ ఆర్గ్యుమెంటే, నా సైడ్ నేను అన్న కుందేలికి 3 కాళ్ళే అంటాను, దాన్ని నేను అదే 10 మందికి చెప్తూ ఉంటే అది కూడా ప్రాపగండా. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తూ ఉంటాను అదే. లేదు నువ్వు అబద్ధం ఆడుతున్నావు, అబద్ధం ఆడుతున్నావు, అబద్ధం 10 సార్లు చెప్తే అది నిజం అవుతుంది అనుకుంటారు చాలా మంది. రాజకీయాల్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం మనం. బ్రెయిన్ వాషింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది ప్రాపగండా. Okay, so there is a lot of difference between propaganda and public relations. In public relations, it is not like that. In public relations, there is a lot of goodwill, lot of harmony, lot of diplomacy, lot of courtesy, lot of cordiality, and so many things are there. In case of public relations, దానికి విరుద్ధంగా ఉండేదే ప్రాపగండా. చాలా మంది ప్రాపగండా చేస్తూ ఉంటారు కూడా. అబద్ధాన్ని కూడా మంచిగా అంత బాగా స్ప్రెడ్ చేయగలం మనం అబద్ధాన్ని. సో చాలాసార్లు మనకి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం. వీఆర్ మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బై ప్రాపగండా రాదర్ దాన్ యాక్చువల్ కరెక్ట్ మెసేజెస్. తొందరపాటులో ఎక్సైట్మెంట్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ప్రాపగండా అయితే ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు. మెసేజ్ ముందు మెసేజ్ చదవండి, తొందరపడి ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు. చాలా బాగుంది, గరం మసాలా ఉంది అని చెప్పి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఇస్ నార్మల్లీ హానెస్ట్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ నార్మల్లీ ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ ఫేవరబుల్ ఇమేజ్. దేని మీద? ఫ్యాక్ట్స్ మీద, ట్రూత్ మీద, పర్ఫార్మెన్స్ మీద. దానికి ఏమి ఇంటెన్షనల్గా చెడుగా ఉందామని లేదు, సెల్ఫిష్గా ఉందామని అసలే ఉండదు, నిజానికి అభిపుద్దామని అసలు ఉండకూడదు, తప్పుదారి పట్టిద్దాం జనాల్ని అనేది అసలు ఉండదు. ఇవన్నీ చేసేదంతా ఏమవుద్దంటేనేమో ప్రాపగండా. సో ప్రాపగండా వాళ్ళు నార్మల్గా ఏమంటాడంటే వాడు వన్ వే కమ్యూనికేషన్, చల్ చుప్ బైట్ తు జాదా బాత్ మత్ కర్. ప్రాపగండా వాడు అది దాని మీద ఆధారపడతాడు. వేరే పబ్లిక్ రిలేషన్ వాడు అలా కాదు. హీ విల్ గివ్ his ears to listen to what others are saying. So let us take for instance Hitler's Nazi propaganda is a best example of propaganda. Deliberate ga anni abadhalu cheppi Hitler could succeed in his propaganda, but ultimately you know what happened. You know the ultimate end of Hitler. But that is not what public relations does. Public relations does something else. Public relations does something opposite to what normally happens. అందుకనే చాలా మంది అంటే గెబెల్స్ థియరీ అంటారు. ప్రాపగండా మినిస్టర్ ఉండేవాడు ఒకడు హిట్లర్కి. ఓకే, హీ ఆల్వేస్ యూస్ టు tell lies, to spread those lies in such a way to fool the public that whatever he is saying, all the lies is truth, and the public are influenced by that. రెచ్చిపోవటం, తగలబెట్టుకోవటం, చంపుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా a part of propaganda. So please remember, propaganda can be defined as a deliberate manipulation by means of symbols, swastik symbol, or words or gestures. Come on, maar aisa, or images or flags or music. So of other people's thoughts, behavior, attitudes, and beliefs. So please remember, propaganda is different from that of say public relations. Okay. So please remember, that's one important thing that we have got. We have another 2 minutes more. If you have got any doubts, you can feel free to ask me any doubt that you have got, or you can put in the chat also. Okay? Yeah. Okay. Emma, no sir, yes sir, and bitte ventama. Jayasri, what is no? What is yes? ఇంతకు ముందు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి కరోనా పాజిటివ్ మటుకు రావద్దు అని అంటే ఆ టైంలో ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్. కరోనా తప్ప ఇంక వేరే అన్నిట్లో మనం పాజిటివ్, కరోనా తప్ప మనం అన్నిట్లో పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చమ్మా. కరోనా ఒకటే నెగటివ్ కోరుకోవాలి మనం.
Okay. So Sir, can you please? many people misinterpret the like propaganda and agenda. Misinterpret the thin difference. Like No, very beautiful word you have used. Very nice, very nice. I'm very happy you asked this question, Usha. Agenda పెట్టుకొని ప్రాపగండా కూడా చేస్తారు. యు ఆర్ రైట్. ఒకటే ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని చెడు చేద్దామని ఒక ఎజెండా పెట్టుకుంటారు. ఎజెండా పెట్టుకొని ఇలా స్ప్రెడ్ చేద్దామని సోషల్ మీడియాని చాలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎంతమందిని ట్రోలింగ్ చేస్తారు, ఎంతమందిని బాధ పెడతారు. కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, సోషల్ మీడియాని ఇగ్నోర్ చేయండి. దాంతో మీరు డోంట్ బికమ్ సిక్, డోంట్ బికమ్ సెన్సిటైజ్డ్ విత్ దట్ అని అనేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఎస్, ప్రోపగండాలో ఎజెండా ఉంటుందమ్మా, యు ఆర్ రైట్. ఒక చెడు ఉద్దేశంతో, ఎలా మంచి ఉద్దేశం పబ్లిక్ రిలేషన్స్ లో ఉంటుందో ప్రోపగండాలో కూడా ఒక చెడు ఉద్దేశంతో చేసేదాన్ని కూడా యు ఆర్ రైట్. Have I answered your question, Usha? Have I actually, answered your question? internet is quite not stable, sir. Because of that, your voice is not clear. So maybe in the live stream later when we hear, You're it not will able to be hear me clear. now? Are you able to hear me now? Yes, sir, we are able to, but in between, the words I are see. like because of Oh, the I see. network. So once I will go through the live stream link once Okay. again, And and the I'll whole come thing is up with the getting doubts. yeah. The whole thing is getting recorded. I hope you can also see where all you are not able Yes, to sir. hear. Try to get back to the recording and try to see. And yes, you can feel free to ask me the questions in the next class. I think, no, I don't know when is the next class. Mr. Yadgiri sir will tell me. But tomorrow, of course, if I have a class also, I will not be able to take class tomorrow. But from the next week onwards, I will be able to take classes regularly for you. Please come prepared. Please go through the course material. Please feel free to ask questions. We will have this more as an interaction. మా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నదంతా చెప్పడానికి కాదు ఈ కాంటాక్ట్ క్లాసు. కాంటాక్ట్ క్లాస్ అంతా మా యొక్క అనుభవం మీకు చెప్పుకోవడానికి, మీకు the kind of challenges that you may face when you get into the profession is what we are supposed to share and solve most of the time. So I will be very happy if you come with as many questions as you can, and that is possible only when you go through the material, to the extent possible. Don't suffer from studying. Enjoy your studying, enjoy reading the course material, and then come up with questions. Raskon Rande, we'll do it. Okay, I've already exceeded 1 minute. Thank you very much, and I am leaving the class now. Thank you all, and I'll be happy if you inform others also to kindly join the class in time, sharply at 10 o'clock. Thank you very much. Thank you so much, sir. Yeah.